Всем здорово, народ, продолжаем проходить Dragon Age 2. Да, немножко что-то я забегался, забыл, что в принципе у меня канал есть, да. Так что спасибо всем вам, моим верным 12 подписчикам, что ждали и отписывались. Вот, итак, продолжаем. Мы в прошлый раз приплыли в Кирквелл своей лютой бригадой. Я, братец, мать и, ну, судя по всему, не знаю, женщина. Так. Get back to the crowd, you lot. Trying to bully your way through won't get you into Kirkwall any faster. But you do intend to let us in. We have enough poor of our own in the free marches. We don't need you refugees piling up here like a middens heap. Да, итак, наши главные герои сбежали от монстриков, нам помогла ведьма в прошлой серии. Мы приплыли на корабле в свободный город, и сейчас нам надо как-то попасть вовнутрь, но нас не пускают. Так, скажите, к кому мне обратиться? Мне нужно войти в город. До свидания, узнать больше. Ну, кому мне обратиться, братан? There must be someone in charge I can speak with. Yes, it's always the same story. You want in, talk to Captain Ewald. I'm just here to keep you refuse from climbing the walls. Боже мой, какие вы все гостеприимные. Добрые добряки такие. Миграционный вопрос во всей красе. Tell me, how did your family escape murdering almost everyone who hadn't fled? My brother. If he wasn't with us, I don't think we'd be here. But you seem quite skilled as well. I'm not my brother. Меня нахваливают, спасибо большое. Let us through, you flaming blighter. We're not staying in this pit. Then get back on your ship and leave. Kirkwall has no more room for refugees. The ship's already gone. We paid good coin to get here. You and half of Ferelden. There's nothing I can do. The city is full. Кого-то же вы впускаете. You wouldn't be out here if nobody could enter. That's right. We've seen you let lots of people through. Citizens and merchants that make it worth our while. I'll assume that you don't have any more coin than these gentlemen. We've been letting you Fereldans in for months. You're too late. There's no more room. But we've got family here. I've heard claims like that 1,000 times already, trust me. We'll find some ships to take you all back to Ferelden, eventually. Until then, you stay here. Так, сколько стоит вход? Кто так решил, не горячись. Так. Сколько стоит вход? Perhaps if we knew exactly what it would take to get in. No foreigner can enter unless they can prove they have coin to bring into the city. You mean a bribe? Technically, the Viscount's ordered that no one enters. You want to be a special case, you have to be special. Outrageous. It took all our coin just to get here. You want eyes looking the other way? That takes convincing, and the price goes up each day this continues. Пластмассовый мир победил. Не горячись. Our uncle is Gamlin Amal. He knows we're coming. Surely someone could find him. Gamlin? I know that name. He's a nobleman here in the city. Our family has an estate. A nobleman? The only Gamlin I know is a weasel who couldn't rub two coppers together. He comes back, I'll bring you to him. But I don't have time to... What? You're gonna let them through? I didn't say anything about... We've been here for 4 days. They just got here. That's it. We're carving our way out of here. Men? Ребят, ну, что ж вы так категорически? Я же описываю, собачку назовем Курштак, потому что
Unbelievable. Капитан, вы целы? Captain, are you all right? Да, I am, благодаря no тебе. thanks to Где you. остальные? Where is Бегом за ними, и everyone? чтобы Go глаз find не them. спускать. I want this kept under control. Примите You have мою my thanks. благодарность. Послушайте, Look, в I город can't вас get you пустить into не the могу. city. Это не It's мой not my решать, но я decision. найду вашего дядю и But I'll приведу find его your сюда. uncle and bring him here. От души, братишка, от души. It's been 3 days. This waiting has to end. I'm sure it won't be much longer. Gamlen must still be looking for us. And if he's not? Подождите, Wait, по-моему, I think someone's coming. это хрен моржовый. Leandra. Проклятие, девочка, Damn, горе girl. тебя The не years пощадит. haven't been kind to you. Gamlen! Let me say up front, I wasn't expecting this. The Blight, your husband, dead. I'd figured you'd pretty much be Ferelden for life. Oh, Gamlen. We came too late. My darling Bethany didn't make it. Trusted guide. Oh, make her save me. Leandra, don't drop this on me here. I don't even know if I can help you get in. А как насчет мамы? I'm more concerned about Mother. Can you get her in at least? No. We stay together. I was hoping to grease some palms, but the Knight Commander's been cracking down. We're gonna need more grease. What about the estate? Surely Father left something when he died? Right, about the estate. It's, gone. To settle a debt. I've been meaning to write you. Then there's no hope. Not quite. I know some people who might help. If you're not too delicate about the company you keep. We don't have any choice, do we? I need to get my family into Kirkwall. I talked to my contacts, and I found some people who might be willing to pay your way into the city. The catch is, you and your brother will have to work off the debt. For a year. A year? It's the best I could do. Trust me when I say a bunch of refugees won't get a better option anywhere else. Короче, в рабство племянников сдала. Гнида ты такая. Так, ладно, это лучшее, что ты можешь предложить. So you're selling us into indentured servitude? That's your idea? Think of it as having a job waiting for you in your new home. I guess it's only a year, right? I managed to convince my contacts to come to the gallows to meet you personally. Mirren heads up the mercenary company, the Red Eye. They're looking for recruits. Thenril, I guess you might call her a smuggler. Either one of them can help you. All you need to do is find them in the courtyard and convince them you're worth the trouble. What do you think about this, Carver? What can I say? Better here than nowhere. Я поговорю с ними. Let's find them and see what they have to say. Oh, Gamlen, I don't know about this. It's a lot of coin, Leandra. Don't go expecting our name to carry the kind of weight it used to. And what of me? I will not allow others to incur debts on my behalf. Can't see that it makes a difference. You look like a lady who can pull her own weight. Then you'll come with us. I have no real option. Thank you. Я прям вижу отличное название для видоса, да? Два крепких парня подписали молодую амбициозную девушку за долги работать с ними. Так, ну вот у нас значки, восклицательные знаки. Так, ну это, видимо, эльфами командуют. Там еще есть наемник. Пойдем с ним, может, наемника глянем сперва. Блин, я, кажется, помню, тут можно как-то кого-то из них на бабки обуть и по итогу еще остаться в плюсе. Но я не помню как. Mirren. Ага, ты, значит, Хоук. So you're Hawk, the nephew. Your uncle talked up a storm about you. He better not be blowing more smoke out his ass. Я сделаю все, что тебе нужно. I'm ready to prove myself. Noble bastard named Friedrich is here in the gallows. Gave us bad info. Almost killed my men.
Теперь он прячется. Now he's hiding out here, waiting for a ship. He sees us coming, he'll run for shore. But he doesn't know you. Go kill him and his men. We'll make sure no one asked why. Have you checked the courtyard again? He's still out there, but he's alone. And he's not making a move. I don't trust this. What will we do when the ship comes? Wait, who are you? I demand to know what you're doing here. I want to hear what you have to say before I decide anything. Mirren sent them. I'm not an idiot. I could have figured that out for myself. Look, you. I don't know what that pissant thug is paying you, but I'll double it. Just let us go. Отлично. Make it worth my time, and I'll let you go. Oh, thank the maker. Кто заплатит нам Wasn't that за то, coin что supposed to be зашел paying в us to keep your hide safe? Хочешь драться с ним? If you want to fight them, be my guest. Да, ребята, вас кинули, как лопат. Все кончилось мясо для битья. И опускать никого нельзя, грустненько. Так, сила повышает параметры урона атаки, стойкость, устойчивость к эффектам. Так, ловкость повышает для всех классов шанс крита. Повышает параметры урона атаки для магов, устойчивость к магии у всех классов. Часть урона от магических атак поглощаем, сокращение времени действия враждебной магии. Хитрость повышает для всех классов защиту и урон от крита и определяет способность разбойников скрывать замки. Сила воли повышает размер запаса маны у магов и выносливость у воинов и разбойников. Телосложение повышает для всех классов максимальное здоровье. Наверное, разок вложимся в здоровье. Жить-то как-то надо. Так. Итак, мы вложились в прошлый раз в каменную броню. Есть отцепная молния, поражающая вражину. Есть прикольное заклинание ледяная хватка, но она опять же бьет по одному. А с другой стороны, а почему бы не взять заклинание, которое бьет по одному? Так, ну пойдем скажем ему, что ничего не будет. The traitor escaped. Well done. I hope whatever he offered you was enough to get you in on your own. Сорян, брат. Жизни так. Будем Let's надеяться, just что hope our dear old uncle is as good as his word. Это есть такое, братишка, это есть такое. Так. Короче, какой-то хлам. Да, вот у нас уже 2 золотых есть. Мы немного наварились на этом деле. А золото нам капец как понадобится, особенно потом. Атенриль. Ты Атенриль. Ты должна быть племянник Гамлина. Must be Gamlen's nephew. Interesting. I don't know what he told you about us, but he certainly told us a great deal about you. Извиняюсь, что-то у меня свернулось. How much exactly? Достаточно, чтобы пробудить Enough to pique our interest, provided you can justify your uncle's Я confidence. сделаю все любой ценой. Tell me what you need done. Есть один торговец. There's a merchant named Cavril, friend of the Templars, so they let him set up his little shop here in the gallows. We supplied him in return for a piece of the take, but now he won't pay up. We can't go near him without him screaming for the guard, but you can. Get our money from him and you're in. Я понял, поиграем немного в коллекторов. А, кстати, по-моему, у него еще можно даже продаться.
I've already told you. I can't give you any more for them. But that was everything we have. It's all we brought with us. And I feel for you, Sarah, but it's the best I can do. If they just let us into the city, I could get 3 times that price. Myron? Your business is done. But... Опрокинули деваху. Ну, наконец-то. Чем я могу помочь, сударь? What can I do for you, Sarah? Меня прислала Атенриль. I believe you owe your business partners something. Понятно. Oh, I see. Позвать стражу. Should I go tell the Не guards? надо, я хочу послушать, что Not just yet. I want to hear this. So, Athenril sent you to collect, did she? Too cowardly to do it herself. Хочешь этим заняться? Care to step in here? Только потому, что это Only because this toad deserves it. У тебя есть выбор. Либо You have a заплатишь, либо я choice. выбью эти Pay, деньги из тебя or I и твоих beat it людей. out of you and your men. Эх, мощная женщина. Stay back. Просто возьми все, что лежит Take в what's in the сундуке. chest. Всё возьми. Take it all. А теперь я ухожу. Пускай Now I'm стража getting out of ищет here. другого Let those охотника, guards либо find someone else to buy Dogland junk. Сам ты, собачник. Хе-хе, золотивка. Но у нас, по-моему, это золото сейчас заберут. Что очень прискорбно. Так, салют. Вот, держи, как ты Here you go, просил. as requested. Только Will you поглядите. look at that? Скажи дяде, что мы Tell все your uncle we'll устроим. make the Добро arrangements. пожаловать в нашу Welcome компанию. aboard. Достижение разблокировано, гнусная личность. Эх, вот это я гнусная личность. Так, братишка. Так, братишка у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, он эксперт на двуручке. Разжигатель войны, авангард, заступник у нас отвечает, воин отвечает силами, собирать силами. Ну да, он у нас, короче, на двуручке. Это у нас Авелин, щит и меч. Ладно, пускай сам качается, не буду влезать. А у нас... Ну да, у нее оружие и щит, у нее на двуручку ничего нет. И у нее есть своя особенная ветка защитника. Так, вот. Так что... Тоже пускай качается само собой. Так, гоблин. Что-нибудь вышло? Any Да, luck? они согласились нам помочь. Yes, they've agreed to help us. Говорю с Атенри, I'll посмотрим, speak как to нам Athenril помогут and взятки. see when the Подождите bribes can be здесь. made. Wait here. Вот мы добрались, теперь I guess we did it. приют, пусть и временный. We're here to stay, До тех at пор, least for a while. пока мы в безопасности. Море еще может разрастись. The blight но may у нас still есть spread, новый but дом. for now, we have a new home. Как жаль, что If Беттани only не Bethany с were нами. here with us. И Уэсли. And Wesley. Поживем увидим. Целый год. Let's впереди. just see what happens. We have a long year ahead of us. Господи, но в этот раз вы хотя бы не грустите. Оптимизм. Так начался первый год. Thus began the champion's first year in Kirkwall. Из-за моря дошел слух, Word что arrived from across the sea that the hero of Ferelden had defeated the Blight. на Лотеринг был But уничтожен. Lothering was destroyed. Защитника стал Kirkwall was the champion's home now. остался. So he remained, paying off his debt, made a name for himself in the underworld. Это был хлопотный год. It was a busy year in the city. That's when the Kunari landed. Great storm had caught their ship and left hundreds of warriors stranded in the city, waiting to return home. Тогда же начались раздоры с That's also when the trouble began with the mages. The Templars had become very powerful under Knight Commander Meredith. But, most importantly, that's when I first met the champion. Вот оно, появление моего верного друга и товарища. Золтан Хивай от мира Dragon Age. Крутая бронька. Ой, нет. No! Башка Drop these tits, human. You know how many people want to hire onto this expedition? Мы знаем, что ты собираешься на глубинные тропы. we know you're Тебе going нужно into the deep лучшее, вот и roads. мы.
You'll need to hire the best. And we всех набрали. You're too late. Already Да, done. на деньги с такого подхода The money можно from this ошибиться trip без could голов. fix Слушай, мы everything. тебе пригодимся. Мы сражались по You need рождению us. тьмы. We fought Да хоть огру Darkspawn. рога Look, руками сверни, precious, меня таким I не don't care if удивишь. you tore the horns off an ogre with your bare Ломай же hands. его. Это твои гребаные You make him храмовники за нами understand. гоняются. We're running from your bloody Templars. Так. Так делу не поможешь. Я понимаю твои чувства, но... I know how you feel, but we'll earn no favors with your fist in his face. Значит, будем бездействовать. Then we do nothing. Фома As неверующий. always. Мой брат, конечно, My вспыльчив, brother но can мы be вправе hot-headed, немного. Мы можем but we do have the пригодиться skills to экспедиции. benefit your expedition. Что, хотите улизнуть из You're looking трущоб? for a quick way out of the slums, right? Северо-Ланзы того же хотят. You and every other Ferelden Ищите in this другую dump. кормушку. Find another meal Жадина. ticket. Отлично. Well, Снова ждать, пока нас кто-нибудь... Back to waiting for someone to turn us in. Поддержи меня. Будет еще хуже, если мы будем крысться друг It'll к get другу. harder if we're at each other's Да, я throats. понимаю, просто... I know. Похоже, в этом городе два пути. Или Just сдохнуть, или стать Seems такой like же you either мразью, как die in эти. this city or you end up like the scum we're bargaining with. Нам нужны деньги, положение, We хоть need что-нибудь, coin, что можно status, швырнуть something we can в shove in лицо that этому dwarf's гному и face отпугнуть and keep преследователей. people off our backs. Все, что мне приходит на ум, это And all I can think of is Uncle Gamlin. Все-таки в некотором роде помог He got us into the city, more or less. If there's a chance he can push Bertrand. Я думаю, попытаться стоит. Worth checking, Что еще I мы можем guess. сделать? Наши What дела else все can we хуже, do? и мне вовсе не улыбается. We're losing ground, прекрасный день and I don't обязательно. fancy waking up in the gallows. Эй! Hey! Ай, хорош. Знал я I knew парня, a guy который once нас who could take every coin out of your pockets just by smiling at you. But you don't have the style to work hightown, let alone the Merchant's Guild. Искал бы ты себе новую работу. You might want to find yourself a new line of work. Off you go. Как пожелаете. Варик, How do you do? вашим услугам. Merrick Tethras, at your service. Прошу прощения за Бартранда. Он не I разводит выгоды, apologize даже for седая его Bartrand. по башке He стукнет. wouldn't know an opportunity if it hit him square in the jaw. Еще you бы. would. Мой брат не понимает, что нам I как раз would. нужны кто-то вроде What my тебя. brother doesn't realize is that we Он need это, someone like правда, you. под пытками не признается. He would never admit it either. He's too proud. I, however, Интересно, у всех am quite гномов в любом practical. фэнтези есть вот эта привычка каждый раз, когда они представляются, говорить к вашим услугам. Так, как его уговорить? Должен быть какой-нибудь способ уговорить. There must be some way to persuade your brother to hire us on. Нам нужен партнер. We don't need another hireling. We need Правда a сказать, partner. Бартранд на себе бороду The рвет, truth is, пытаясь найти Bartrand's деньги, been но tearing his кишка beard out тонка. trying to fund this on his own, but he can't Положи do деньги it. в экспедицию. 50 Invest in the золотых, и он не expedition. сможет устоять. 50 sovereigns, and he Особенно, если я can't refuse. попущу. Not with me there to Ты, vouch for конечно, you. красавчик. Если будь у меня такие деньги, я бы в эту экспедицию не собирался. Так, у меня нет денег. Звучит заманчиво, но если бы у меня было It sounds столько денег, я бы не interesting, искал but if I работу. had any gold, I wouldn't Смотри need на this вещи job. шире. После You мора need у to нас think совсем big. немного времени. There's only a пока brief находим window работу, after a так blight раз. when the deep roads won't be crawling with Сокровища, которые ты darkspawn. там найдешь, The обеспечат treasure тебя you и find down семью there на всю жизнь. could set you and your family up for Ладно, гномик life. дело говорит. Come Прошу on. прощения, не хотел The задеть. dwarf makes some sense. Слушай, No ты все offense. это затеял, и это Look, хорошая идея. you started Верно, this, лучше, чем уходить and it's a в good замок. idea. Certainly better than ending up Мы in the идем в поход gallows. вместе. Оглянуться We не work успеешь, как together, you and состояние I, уже в and кармане. before you know Ну, it, что you'll скажешь? have all the Да, capital без you бедного. need. What do you say? Договорились. Превосходно. You have a deal. В Кирквале полно Perfect. работы. Каждый раз, как Kirkwall's нанимаешься, crawling with work. откладывай помаленьку You set из aside some пора coin from every job, and you'll have Ну the да, money in no запросто, time. но... Sure, Может, Авелин как-то easy. поможет нам. Она ведь в городской страже, верно? Maybe Aveline's got some bounties out. Когда She joined the будет city время, guard, она попадет right? с глаза на глаз. We should Лучше всего talk в висельнике. privately when you get the chance. Почему In там the не Hanged слышно? Man, maybe. I'll be there when I'm not with you. Пойдем поищем передряг на свою Now, голову. let's go see what trouble we can stir up. Так, держи за кошелек верхней Keep a hand on your coin, Hawk. чем в остальных There частях are more Кирквала cut вместе purses in взятых. Hightown than in the rest of the city Варик, combined. Варик, хрен боржовый. Варик, Варик. Добрый чел, позитивный. Да, Варик это у нас разбойник, у нас разнообразие, классовое разнообразие до нас наконец-то добралось. Уникальный спутник. Него
нельзя менять снаряжение, то есть нельзя ему дать новое оружие, никакую там новую броню. Вот. Если, допустим, этому нашему дурачку, которого мы братом называем, можно вот так вот поменять, то у него уникальная пьянка, которая повышается с уровнем. Что, кстати, прикольно. Этакий рассказчик нашей истории. Довольно-таки харизматичный дядя. Вот. Ну, в принципе, скорее всего, он у меня с моей бригады выходить не будет уже никогда. Так, ну что ж, а на этом, наверное, мы закончим. В принципе, мы в Кирквелл пробрались, Варика мы достали, получили новое глобальное задание. Так что можно сворачиваться. Всем большое спасибо, что смотрели. Постараюсь в следующем видео так сильно не затягивать. Всем пока-пока.